కంటిన్యూస్ బీమ్ మీద ప్రాబ్లం, ఫిక్స్డ్ సపోర్టు అండ్ 2 రోలర్ సపోర్ట్స్, ఒకటి పినిట్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లోడ్స్ తీసుకుంటే మీకు మొమెంటం ఒకటి ఉంది, పాయింట్ లోడ్ ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ యూడిఎల్, ట్రెపెజాయిడల్ లోడ్స్ ఉన్నాయి 2. సో వాటిని అప్లై చేయడానికి ఓవరాల్గా ఈ బీమ్ లెంత్ వచ్చేవాడికి 1.5 to 4.543 అంటే ఓవరాల్ 15 మీటర్స్. యూనిట్స్ వచ్చేవాడికి కిలో న్యూటన్ అండ్ మీటర్స్. సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ ప్లేన్ మీటర్ అండ్ కిలో న్యూటన్. నెక్స్ట్ ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ యాడ్ బీమ్ ఫినిష్. సో ఇందులో మీకు ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చేవాడికి 30 ఇంచెస్ కావాలి, స్పేసింగ్ వచ్చేవాడికి నాకు 0.5 మీటర్స్ కావాలి. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూలో పెట్టండి. సో 0 నుంచి 1.5 ఒకటి, నెక్స్ట్ తర్వాత 3 కాబట్టి 2 అంటే 3.5, నెక్స్ట్ 4.5 అంటే 8, అండ్ నెక్స్ట్ 4 అంటే 4.58, అండ్ నెక్స్ట్ 4 3, అండ్ అగైన్ 4 అంటే నథింగ్ బట్ 12, అండ్ అగైన్ 3 15. సో స్నాప్ నోడ్ ఆర్బీ మీద క్లిక్ చేయండి. జామెట్రీ అయిపోయింది. జామెట్రీ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్కి వెళ్ళండి. ప్రాపర్టీ వచ్చేవాడికి డిఫైన్ చేయండి. సో రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ వచ్చేవాడికి 0.75 ఇంటూ 0.5. యాడ్ మెటీరియల్ వచ్చేవాడికి కాంక్రీట్. యాడ్ క్లోజ్. సో దీన్ని ఎస్ఎన్ వ్యూ కొట్టండి. ఎస్ఐన్ ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి సపోర్ట్స్. సో మనకి క్రియేట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఒకటి ఉంది, యాడ్. అగైన్ క్రియేట్ పినిట్ సపోర్ట్, యాడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఫిక్స్డ్ బట్ అంటే రోలర్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఫిక్స్ చేయండి. ఓకే, రిలీజ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, యాడ్. సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ వచ్చేపాటికి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఎస్ఎన్ టు సెలెక్టెడ్ నోట్స్, ఎస్ఐన్ ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి పినిట్ సపోర్ట్ వచ్చేపాటికి ఇక్కడ ఉంది, ఎస్ఎన్ టు సెలెక్ట్ నోట్స్, ఎస్ఐన్ ఎస్. నెక్స్ట్ రోలర్ సపోర్ట్ వచ్చేపాటికి సో ఓవరాల్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ 2 నుంచి ఉన్నాయి, ఎస్ఎన్ టు సెలెక్టెడ్ నోట్స్, ఎస్ఐన్ ఎస్. సో సపోర్ట్స్ అయిపోయినాయి. సపోర్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫిక్స్డ్ 2 రోలర్స్, ఒక పినిడ్. ఓకే, సో సపోర్ట్స్ అయిన తర్వాత గో టు లోడ్స్. లోడ్స్ అండ్ డెఫినేషన్, లోడ్ కేస్ డీటెయిల్స్, యాడ్, డెడ్ లోడ్, నేమ్ ఇవ్వండి, యాడ్. ఇక్కడ మళ్ళా లైవ్ లోడ్, యాడ్ క్లోజ్. సో డెడ్ లోడ్లో వచ్చేపాటికి నేను సెల్ఫ్ 8 ఇస్తున్నాను, -1 ఫ్యాక్టర్, యాడ్ క్లోజ్, వై డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ 8ని ఎస్ఐన్ టు వ్యూ, ఎస్ఐన్ ఎస్. నెక్స్ట్ లైవ్ లోడ్ తీసుకుంటే యాడ్ చేయండి. సో ఇందులో వచ్చేపాటికి మెంబర్ లోడ్. సో యూనిఫామ్ ఫోర్స్ అంటే యూడిఎల్ వచ్చేపాటికి 5 kN/మీటర్, -5 kN/మీటర్, యాడ్. నెక్స్ట్ లోడ్ వచ్చేపాటికి మనకి ఇక్కడ ట్రెపెజాయిడల్ లోడ్స్ ఉన్నాయి, 9 ఒకటి, 6.5 ఒకటి. సో లీనియర్ వేరింగ్స్ తీసుకోండి. లీనియర్ వేరింగ్ ట్రెపెజాయిడల్ కాదు, అది లీనియర్ వేరింగ్ అనమాట. లీనియర్ వేరింగ్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేపాటికి అండ్ W3 -9 kN/మీటర్, యాడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి యూనిఫామ్ ఫోర్స్ వచ్చేవాడికి ఇక్కడ 0 నుంచి 6.5 -6.5 kN/మీటర్, యాడ్. నెక్స్ట్ లోడ్ వచ్చేపాటికి కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ 20 kN. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫోర్స్ -20 kN, యాడ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి మొమెంటం ఉంది 8 kN/మీటర్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ 8 kN/మీటర్ అంటే -8 kN/మీటర్. ఓకే, సో దాని డిస్టెన్స్ 1 అంటే డిస్టెన్స్ 1 అంటే ఓవరాల్గా ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుంది దాని యొక్క విడ్త్. సో ఈ ఓవరాల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, స్పేసింగ్ 1.5. సో ఈ బీమ్ యొక్క విడ్త్ ఎంత మనం ఇచ్చింది ఇందక్కడ. సో చెక్ చేసుకుంటే ప్రాపర్టీ ఎడిట్ ఎంత ఉంది, వైడి అంటే హైటు. సో విడ్త్ వచ్చేపాటికి 0.5లో హాఫ్ 0.25. ఓకే, సో లోడ్స్ అండ్ డెఫినేషన్, లైవ్ లోడ్, యాడ్. సో మనకి ఇక్కడ మెంబర్ లోడ్స్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ మొమెంటం కాబట్టి -8 kN/మీటర్. డిస్టెన్స్ వచ్చేపాటికి డిస్టెన్స్ 1 ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి,
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్పేసింగ్ వచ్చేప్పటికి 1.5 డిస్టెన్స్, అండ్ డిస్టెన్స్ టు అంటే డైరెక్షన్ థిక్నెస్ వచ్చేప్పటికి 0.25. ఓకే, యాడ్ క్లోజ్. సో దీన్ని అసైన్ టు వ్యూ కొట్టండి, అసైన్ ఎస్. డైరెక్షన్ వచ్చేప్పటికి చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి డిలీట్ చేయండి. లైవ్ లోడ్, యాడ్ మెంబర్ లోడ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ మొమెంటం -8. సో డిస్టెన్స్ 1.5, అగైన్ 0.25 డిస్టెన్స్. ఓకే, యాడ్ క్లోజ్. దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి, అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ బీమ్స్, అసైన్ ఎస్. ఎడిట్ చేయండి. సో డైరెక్షన్ వచ్చేప్పటికి మైనస్ ఇచ్చాం కాబట్టి అలా వచ్చింది, ఎక్స్ ఇవ్వండి, చేంజ్ క్లోజ్, ఎడిట్. ఎక్స్ డైరెక్షన్ కదా, వై ఇచ్చాం, సారీ. సో -8, చేంజ్ క్లోజ్. లైవ్ లోడ్, యాడ్ మెంబర్ లోడ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ మొమెంటం -8, ఎక్స్ డైరెక్షన్, డిస్టెన్స్ వచ్చేవాడికి 1.5, అండ్ సెకండ్ డిస్టెన్స్ 0.25, యాడ్ క్లోజ్. అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ బీమ్స్, అసైన్ ఎస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి యూనిఫామ్ లోడ్. యూనిఫామ్ లోడ్ వచ్చేవాడికి సెకండ్ దగ్గర ఉంది, ఇక్కడ అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ బీమ్స్, అసైన్ ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేవాటికి ట్రెపెజాయిడల్. ట్రెపెజాయిడల్ వచ్చేవాటికి ఇక్కడ ఉంది, లీనియర్ వేరింగ్, అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ బీమ్స్, అసైన్ ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేవాటికి అనదర్ వన్, దిస్ బీమ్, అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ బీమ్స్, అసైన్ ఎస్. సో నెక్స్ట్ వన్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ మొమెంటం, రైట్ క్లిక్, సెలెక్ట్ కర్సర్, నోడ్ కర్సర్, దిస్ వన్, అసైన్ టు సెలెక్టెడ్. సో దాన్ని అసైన్ టు వ్యూ కొట్టండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమాండ్స్, అనాలిసిస్, పర్ఫార్మ్ అనాలిసిస్. కమాండ్స్, రన్ అనాలిసిస్, పోస్ట్ అనాలిసిస్, ప్రింట్ అనాలిసిస్ రిజల్ట్స్, ఎస్. అనలైజ్, రన్ అనాలిసిస్, సేవ్. ఓకే, డన్. లోడ్స్ రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోండి, ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ బీమ్, రిఫ్లెక్షన్, y direction, and bending. Okay, that's all about continuous beam with these loads.